advocacy? Good question. Thank you very much. But think about Roman Empire. I went to Rome a few days back in October and saw that famous Colosseum. So, and I was watching that grilled area behind which in some portions there were lions and some cages there were human beings and they come to fight. We have come to a long way from this and we go there just as a matter of shame of history. It's a long way we have come. The first Magna Carta in 1215, when that was done, you can think that we have got the first point of right. So it's true, many rights are being violated, but without democracy and without education or capability, you can't fight this. It's a long way of fighting. You have mentioned Archicor. It's true that it's still now CBI is going on. I'm not talking about that. But what way people came to fight? So this is the way that they protested. And every protest, Albert Camus once told that I protest, therefore I exist. Therefore we exist. So I always feel that some people somewhere protested, that's why I can tell this, I can deliver this speech in a very good manner, in a safe manner, that someone is not blowing me or taking me. So that way, there was protests. These protests always tried to extend the space of democracy. Until you cannot find foolproof space anywhere. You cannot, it's true that Bangladesh, both ways, the way the Hindus are being treated, but you just think about Farhad Mazhar. You are talking about Bangladesh. Before you use Farhad Mazhar, told in such a manner, you have seen that in the TV. That is the same voice. I have my student in, I will not mention her name. She knows. So I will not mention her name. But she never used to dress in a burqa. Last time I talked, now I don't talk to her. I don't want to increase her problems. But she is being a Muslim also. She got, people, students came to her house and abused her. And now she told that lady who told me regarding teeth. My students always talk about dresses. She used to wear, bindi. That bindi, she told me, sir, I always now wear burqa because nobody recognizes me and I'm safe, I remain safe. So, there are liberal voices. Wait for some time. This is not the end of history. History will not be ended with just few people telling, 4 দিনে কলকাতা দখল করে দিল, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী খুব সুন্দর বলে দিয়েছে, আমরা ললিপপ চুষ্ট খুব ভালো বলে দিয়েছে। সুতরাং কিভাবে কি করতে হয়, কিন্তু এই যে ডেমোক্রেসি স্পেসটা পাচ্ছি, এটা কিন্তু একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। হাসিনাও আমি চ্যানেলে বলিয়েছিলাম, স্বৈরাচারী ছিলেন, ক্ষমতা দখল করে রাখবার জন্য অতগুলো বাচ্চা ছেলেকে মরতে হয়েছে, একদমই ভালো কাজ করে না। তারপরে যে ডেমোক্রেসি সেটা দখল করে নেব, এগুলো তো হয়। এগুলো এই স্পেস, ডেমোক্রেসি স্পেস সবসময় এরকম জায়গায় আসে। আমাদের সেই স্ট্রাগলটার দিকে নজর রাখতে হবে। একবারে ফুলপ্রুফ হয়ে আমরা যে পেয়ে যাবো আজকে তা নয়, কিন্তু সে স্ট্রাগলটা চলছে এবং যত স্ট্রাগল বাড়ছে
রাইটস কত পাচ্ছে। রাইট টু ইনফরমেশন 2005-এ চালু হয়েছে ইন্ডিয়াতে। ইন্ডিয়াতে ছিল কি? আমরা এখন রাইট টু ইনফরমেশন দিয়ে অনেক কিছু পাই। সুতরাং এই স্ট্রাগলের পর একটার পর একটা কিন্তু রাইট আমাদের বাড়ছে, লিগাল রাইটও বাড়ছে, আমাদের মরাল রাইটও বাড়ছে, আমাদের সোসাইটি অনেক বেশি সচেতন হচ্ছে। আমি মনে করি এইটার সম্বন্ধে তানভীরও কিছু বলবো। থ্যাংক ইউ রবীন্দ্র। আমার যে খুব কিছু বলার আছে এরকম নয়, আসলে এত কিছু বলার আছে যে সেটা আনলেস ইটস আ পয়েন্টেড কোয়েশ্চেন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু আনসার। দেখুন, আমি গত 25 বছর ধরে ক্লাসে খুব গলার শিরা ফুলিয়ে পড়িয়েছি যে কিভাবে বেগম রোকেয়া দ্য মেকিং অফ দ্য লিবারাল মুসলিম ওম্যানকে তৈরি করলেন, যারা এবং জেনারেলি মানে শুধু রোকেয়া মুসলিম ওম্যানটাই আমি বলছি, আরো যারা রয়েছে দ্য সেকুলার লিবারাল বাঙালি আইডেন্টিটি গড়ে উঠল, যারা 52 ভাষা আন্দোলন করলো, যারা 61-তে রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ ব্যানের বিরোধিতা করলো, যারা ওই জামদানি শাড়ি এবং কপালে লাল গোলটিতে তাদের বাঙালি আইডেন্টিটি খুঁজে নিয়েছে। এবং তার কালমিনেশন কিভাবে 71-এ গিয়ে 47 টু মানে বেসিক্যালি 30s থেকে শুরু করে 71 পর্যন্ত এটা করে দিয়েছে। আজকে বাংলাদেশ অফকোর্স কামস অ্যাজ আ শকার। আমাদের বন্ধু বান্ধবরা অনেকেই কারাগারে আছেন, আশা করি তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। এবং যে কথা আমাদের বলা হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে যে এটা তাদের রাষ্ট্রের ব্যাপার, আমরা যেন নাক না গলাই, তাহলে কিন্তু দেখুন, আমি তো উইমেন স্টাডিজ চর্চা করি, তাহলে সেটা সেই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মতো হবে, পাশের বাড়িতে কেউ বউকে পুড়িয়ে মারলে আমরা কিছু বলতে পারবো না। কাজেই উই নিড টু সে, উই নিড টু স্পিক আউট। এবং আজকে যদি সেখানে যেটা হচ্ছে সেটার বিরুদ্ধে আমরা মুখ না খুলি এবং না কিছু হচ্ছে না বলে বাড়িতে মুখ বুঝে বসে থাকি, কাল যখন এখানে হবে তখন কিন্তু আমার বলার কোনো জায়গা নেই। আমি এটা লিখেওছি, খুব বেশ কয়েকটা জায়গায় লিখেছি যে যারা বলছেন যে আসলে বাংলাদেশে কিছু হচ্ছে না, এভরিথিং ইজ ফাইন। বাংলাদেশে আমার প্রচুর বন্ধু বান্ধব আছে, ইন্ডিয়ান হাই কমিশনের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। ইন্ডিয়ান হাই কমিশন আবার অনুষ্ঠান করেছে সেখানে, ঠিক ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার, কিন্তু ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার যে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এটাও মিথ্যে কথা। অ্যাকচুয়ালি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যে লুট তরাজ হয়েছিল সেই সময়। কাজে এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে, এবং এটা তো একটা সেই মেক্সিকান সিনড্রোম এর এই ব্যাপার, আবার সেই ডোমেস্টিক স্ফিয়ারে ফিরলে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের সম্পর্কে যে ঈর্ষা থাকে সেটা মাঝে মাঝে যেভাবে ম্যানিফেস্টেড হয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমরা যে ধরনের ভিডিও দেখেছি যে ওই পতাকার, আমাদের দেশের পতাকাকে অবমাননা করা হচ্ছে, সেগুলো তো কেউ বানিয়ে তৈরি করে আমাদের পাঠায়। আর সেটার যদি আমরা আজকে প্রোটেস্ট না করি তাহলে কিন্তু সেটা খুব অন্যায়। অফকোর্স আমি মনে করি যে ওই 4 দিনে আমরা কলকাতা দখল করে নেবো, এই ধরনের কথায় রিয়াক্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই ধরনের কথায় রিয়াক্ট করলে সেগুলোকে আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ 4 দিনে যাই হোক সেটার মধ্যে আমি ঢুকতে চাই না। কিন্তু যে আমাদের খুব সচেতন ভাবে বেছে নিতে হবে যে আমরা কোনটায় রিয়াক্ট করবো আর কোনটাকে ইগনোর করবো, কোনটা ইগনোর করার আর কোনটায় রিয়াক্ট করার। 4 দিন পরে আমরা কলকাতা দখল করে নেব, এটাতে যদি আমরা রিয়াক্ট করি তার মানে তাদের সবকিছুতে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। আর অন দি আদার হ্যান্ড, আমার দেশের জাতীয় পতাকা বিছিয়ে দেবে, সেটার উপর দিয়ে শিক্ষার্থীরা স্কুলে ঢুকবে, কলেজে ঢুকবে, আর সেটা দেখে আমি বলবো যে না না ওখানে তো কিছু হচ্ছে না, এই দুটো কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না। কাজেই যে কথা রবীন্দ্র বললেন যে there is a cyclical process of history, আবার সেটা নিচের দিকে গেছে, আমরা আশা করি যে আবার সেটা there will be an ascent, আবার বাঙালি তার অস্মিতা নিয়ে গড়ে উঠবে। কিন্তু যে ধরনের টেররিস্ট আউটফিটদের খবর বাংলাদেশ থেকে আসছে, আমি নাম করতে চাই না, আপনারা জানেন, সেগুলো কিন্তু খুবই খুবই ভয়াবহ। ঘরের পাশে এই ধরনের, মানে এতদিন সিরিয়ায় ছিল, দূরে ছিল, আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, ইরাকে ছিল, আইএস ছিল, আচ্ছা ঠিক আছে ওসব অনেক দূরের ব্যাপার, কিন্তু একেবারে অ্যাক্রস দ্য বর্ডার, যাদের সঙ্গে আমরা পুরো ইন্টারন্যাশনাল বর্ডারটাই শেয়ার করি, and we have such a porous border, সেখানে এটা কিন্তু একটা বড় বিপদ বলে আমার মনে হয়। আমি এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাই বলবো, এই তোমরা জানো কিনা জানি না, তানভি মালদ্বীপসে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার প্রোটোকল অফিসার, মানে ডিরেক্টর কালচার সেন্টার হয়ে গেছিল। এবং মালদ্বীপসে কি হয়েছিল দেখছি, ও সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল,
এত কথা তো ফ্র্যাঙ্কলি এখানে বলা যাবে না, কিন্তু মালদ্বীপ কিন্তু অনেকটাই ঘুরে এসেছে। মালদ্বীপসে কিরকম ফেস করেছে, ও পালিয়ে আসেনি, ওখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু মেনে মানে কাজ করে গেছে, কিভাবে কাজ করেছে সেগুলোর কথা বলছিল আজকে সকালবেলা আমাকে। এবং সেখানে তখন সমস্তটা হচ্ছে চায়নার প্ররোচনায়, এবং সেইটা মানে এমন হরিবল অবস্থা হয়েছিল সে ভাবা যায় না। তো সেখান থেকে আজকে আবার সেই চায়না তো এখন আবার ইন্ডিয়ার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তো এটা কবে মানে আমরা বলছিলাম যে বাংলাদেশ আমাদের তারা নিচে থেকে চলবে, সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক নিয়ে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে চলবো, সেটাই তো আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার বক্তব্য। নিশ্চয়ই হবে। কিছু নয়, একটা জানতে চাইছি যে চায়না স্যার, আমি জানতে চাইছি যেটা ম্যাম এবং স্যার দুজনকে, সেটা হচ্ছে চায়নার কথা আপনি যখন বলছেন, মানে শ্রীলঙ্কাতেও আমরা দেখলাম একই ঘটনা, মালদ্বীপসেও তাই, এবং এখন কারেন্টলি বাংলাদেশে। Their sole target is India. Why is that? এটা কি জন্য? সাউথ এশিয়ার এই যে আমরা সবাই জানি যে গ্রোয়িং পাওয়ারসের মধ্যে ইন্ডিয়া এবং চায়না আর টু সুপার পাওয়ার্স কারেন্টলি, and India is being currently held as the fifth largest economy in the world. So why India is being targeted in this manner? ইন্ডিয়া টার্গেটেড না, চায়নার একটা হচ্ছে ইকোনমি মার্কেট আরো বাড়াও, পয়সা বাড়াও, কোথাও এতে চলে যাবো এই জায়গাতে। সুতরাং সেই জায়গায় এখানে যখনই এটা হতে শুরু করে তখন অ্যাগ্রেসিভ একটা জায়গায় চলে আসে। চায়না সেই অ্যাগ্রেসিভ জায়গাটা রিচ করে গেছে। চায়না এই যে বাফার স্টেটগুলো দিয়ে ওই ওভার ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড সেটা করতে চাইছে, ইন্ডিয়া তাতে বাধা দিয়েছে। সুতরাং ইন্ডিয়া তাকে ডোকলাম, লাদাখ বিভিন্ন জায়গায় তারা আরো ঢুকে আরো দখল করতে চাইছে, সেগুলো করতে পারছে। কিন্তু আমি ওর কাছে আর শুনছিলাম যে এগুলোতে কিভাবে ওরা করে, মানে এমন জিনিস করছে একটা ছোট যেটার কথা রবীন্দ্র আমায় বলতে বলছেন সেটা আমি কমপ্লিটলি হয়তো বলতে পারবো না, কখনো নিশ্চয়ই বলবো। মানে যে ধরনের রেজিস্ট্যান্স আমি ফেস করেছি ওখানে যোগা ডে ধরুন করতে গেলাম, ফান্ডামেন্টালিস্টদের এ করলো, আপনারা শুনলেন স্বাগতা বললো যে আমার একটা রিডাইকালাইজেশনের ট্রেনিং আছে ফ্রম ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট, সে কারণে আমাকে ভয় দেখানো খুব সহজ জিনিস নয়। আমাদের তার ছিঁড়ে দিয়ে, আমাদের খাবারের ট্রাক উল্টে দিয়ে, আমাদের মানে ইনফ্যাক্ট ফিজিক্যালি মারধর করে, যেটা ডিপ্লোম্যাটিক্যালি অন্য দেশের লোকেদের করা যায় না, এ সমস্ত করে আমাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি শুধু একটা উদাহরণ দিই, আই এম নট গোয়িং ইনটু পার্সোনাল এক্সাম্পলস, সেগুলো দিলে মনে হবে যে আমি নিজেকে মহান করে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করছি, সেগুলো উদ্দেশ্য আমার নেই। আমি একটা কথা বলি, তাহলে বুঝতে পারবেন যে কতটা ফোকাস তারা এজেন্ডায়। বন্ধুত্বপূর্ণ ফুটবল ম্যাচ, ওই ওপাড়ায় বাঙালিদের সঙ্গে মুসলমানদের ফুটবল ম্যাচের মতো ফুটবল ম্যাচ, মলডিভিয়ানদের সঙ্গে চাইনিজ, সেই উপলক্ষে চায়না এক এয়ারক্রাফট ভর্তি লোক চায়না থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসে তাদের দিয়ে পাঁচপন্থী করেছে, এবং তারা মানে চিয়ার লিডার হিসেবে কাজ করছে। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দি অ্যামাউন্ট অফ, যেটা রবীন্দ্র বললেন, দ্য ফোকাস, এবং এই বারবার ইরিটেট করতে থাকো বিভিন্ন জায়গায়, ক্রিকেটের পরিভাষায় যাকে বলে স্লেজিং করতে থাকে, কোনো একটা সময় তো রিঅ্যাক্ট করে, যে কারণে আমার হোয়াটসঅ্যাপের অ্যাবাউট 4 বছর ধরে পেশেন্স দ্য নেম অফ দ্য গেম করে রেখেছি। থ্যাংক ইউ। Good afternoon, everyone. This is Monish Datta. I have two brief questions, one to Nasreen ma'am and one to Mr. Chaleska. The first question is, can we link caste discrimination to economic disparities similar to the way gender inequality often intersects with economic factors? And the second question is, can we state that populist policies somewhat improve economic power of women if they use it for employment benefits or blessing in disguise, we can say? Second question is for me, so I'll come to the second. Regarding the first question, well, that is, the Marxist way of looking at the economic interpretation of how
he relates the economic happenings to a certain phenomena. Well, I would say this is partially correct, that the economic status of a woman reflects on her ability to exercise her rights within the caste, within the community, within the society. But that is not the only factor. There are several other factors. Yes, this is a very dominant factor, but this would not be the only factor. There are other factors as well. Can we say the primary factor, just like economic foundation, is the I wouldn't say that this is a primary factor. Who am I to say? But if you ask my opinion, I would say that this is one of the major factors. And there are a few other major factors as well, including a few subsidiary factors that also go into shaping the social dynamics. And regarding the populist policies, of course, Abhijit Banerjee has told that the circulation of money always helps the development. So if it is spent and by the hawkers, poorest of hawkers, or the poorest of women, so then it will definitely increase the market as well. But the thing, there should be a balance. What I want to tell that this populist policy, you are giving to cycle for what is that cycle C or I don't know, some C. But for going to school, and in the school there is no building, there is no teacher, the building is ruining. So you have no capital expenditure, and you are giving loans for that purpose. Why, if the students come and if they don't get the teacher, what is the why not spending money for school children? So that is the thing that I want to tell, that you will have to explain the capital expenditure so that the capability develops. Until the capability develops, you cannot, help, then income, and also for income, the education, and this increases. There should be a balance. I am not against the populist policy. People will just beat me if I tell that I am against the Shubhendu Adhikari. People are against going against him. It's all right, but the point is that there should be a balance between capability and this populist policy. That I want to know. Rightly said. Hello. আমরা আপনাদের সামনে পেয়ে খুবই ভাগ্যবান। ম্যাডাম বললেন বাংলাদেশ আমাদের পাশে, যদি বাংলাদেশ জলে তাহলে আমাদের তো ভয় হবেই, সিরিয়া তো দূরে। সত্যি বর্ধমানে একটা বাড়িতে আগুন লাগলে আমার কিছু এসে যায় না, হয়তো আমার পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে আমারটাও ধরে যেতে পারে। এইটা একটা কথা ছিল, জাস্ট ব্যক্তিগত। আর একটা হচ্ছে যে খালি চায়নার প্রভাবেই যে এরা করছে, এটা আমি একদম মেনে নিতে পারি না। আমি আর ভট্টাচার্য স্যার যদি একটা ঘরে থাকি আর আমি ডেলি পেঁয়াজ ভাত লঙ্কা ভাত খাই, আর ভট্টাচার্য স্যার মাছ মাংস হ্যান ত্যান সব কাটলেট অমলেট খান, তাহলে পৃথিবীতে কারোর উপর আমার হিংসা হবে না, ভট্টাচার্য স্যারের উপরেই হিংসা হবে। যে একই দেয়ালের মধ্যে থেকে, ঠিক আছে, সেই জন্যই ভারতের উপরে এরা এত প্রতিহিংসা করা যায়। আর ওরা যত উইক হচ্ছে ভারতকে রেসিস্ট করার জন্য চায়নার নাম গুণসংকীর্তন করবে, এটাই স্বাভাবিক। রাখছি। এটা তো আমরা তো দুজনেই এক কথাই বলছি যে পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে আমি নিশ্চিন্ত থাকবো, এবং একটা লেভেলে তো ঠিক বললো যে দুই ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই যদি প্রতি আরেক ভাইকে ঈর্ষা, যেটার কথা আপনি বললেন, সেই ঈর্ষা তো আছেই, সেটা তো বটেই। সেটা তো
কথায় কথায় তাদের প্রকাশ পায়, তার সব কিছুতেই ইচ্ছা আছে, কিন্তু স্বাভাবিক। উপমহাদেশে একটা বড় শক্তি হিসেবে ভারত উঠে আসছে, তারা পারছে না, ছোট দেশ, তাদের দোষ করছে না, কিন্তু এটা তো তাদের ইচ্ছা স্বাভাবিক। এই আলোচনা তো চলতে থাকবে, কিন্তু আমাদের খেতে হবে। গুড আফটারনুন ম্যাম, আমার প্রশ্নটা আপনার। তো আমি বলতে চাইছিলাম যে দুটো প্রশ্ন। একটা হচ্ছে যে ট্রিপল তালাকের ক্ষেত্রে যখন ছিল, মানে যখন ব্যান হয়নি, তখন কি মেয়েরাও মানে ওয়াইফরাও কি ট্রিপল তালাক করলে সেটা একইভাবে কার্যকর হতো? এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে যখন ট্রিপল তালাক অ্যাবলিশ করা হলো, তখন দেখা গেল যে মুসলিম কমিউনিটির প্রচুর মেয়েরা প্রোটেস্ট করছে এটার আগেনস্টে, কিন্তু এটার পেছনে মনস্তত্ত্বটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তার কারণ আপনি তো বললেনই, অনেকটাই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় রিমুভ করে এরকম ট্রিপল তালাক দিয়ে দিলে। তো তারপরে ওরা প্রোটেস্ট কেন করছে, মানে হোয়াটস দ্য সাইকোলজি বিহাইন্ড ইট? আপনি যদি সাধারণভাবে যে কোনো সমাজ দেখেন, আমাদের সমাজ তো বটে, তাহলে বুঝবেন যে একটি মেয়ে একেবারেই হয় না এরকম আমি বলছি না, কিন্তু ইনসিডেন্সটা অনেক কম যে সে নিজে আত্মা দিয়ে সংশোধন হয়েছে। এবং মেয়েদের তালাক দেওয়ার কোনো জায়গা নেই, আমি বললাম সেটাকে খুলা বলে, সেটা অন্য প্রসেস রয়েছে, সেটার মধ্যে দিয়ে ডিসলিউশন অফ দ্য ম্যারেজের জন্য সে আপিল করতে পারে, এবং দ্য মুসলিম ওম্যানস রাইট টু ডাইভোর্স। কিন্তু মুসলমান মহিলা তালাক 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 করবে আর তালাক হয়ে যাবে, প্রথমত সে ইকোনমিক্যালি সোশ্যালি এত এম্পাওয়ার্ড না, সেকেন্ডলি ইকোনমিক্যালি এম্পাওয়ার্ড লোকেরাই যে তালাক দিচ্ছে তাও নয়, কিন্তু তার এম্পাওয়ারমেন্টের জায়গাটা আমাদের বুঝতে হবে। এম্পাওয়ারমেন্ট ইজ নট জাস্ট অ্যাবাউট সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট, আর অনেক ডিসকোর্স রয়েছে। মেয়েদের এই অধিকার নেই, এটা একমাত্র পুরুষের একচেটিয়া অধিকার ছিল। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আপনি করলেন, খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন, আমি সেটার মধ্যে খুব ঢুকিনি বিকজ অফ ডেথ অফ টাইম, আর আমি খুব কমপ্লিকেটও করতে চাই। যে দেখুন, প্রতীচিও এই সময় একটা সার্ভে করেছিল। প্রতীচি বলেছিল যে এটা নিয়ে এত ভাবার কোনো কারণ নেই, কারণ এর ইনসিডেন্স খুব কম। কাজে ইনসিডেন্স খুব কম, অতএব আমরা এটা নিয়ে ভাববো না। অনেক রকম যুক্তি রয়েছে, তো প্রতিযুক্তি এবং প্রতিযুক্তি রয়েছে। ঠিক সেরকমই ওই যে আমি বললাম যে অনেকে মনে করেছেন যে এটা তো, মানে আমি খুব ক্রুড ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি, এটা মুসলমানদের ব্যাপার, ওদেরই বুঝে নিতে হবে। ঠিক সেই জায়গা থেকে যখন তারা বুঝতে নেমেছেন, আমি যে কথা বললাম অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড, তারা বুঝিয়েছেন কিছু মানুষকে, ওই একটা বাণী তুললেই তো চারদিকে সবাই চুপ, মানে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা চুপ করে যায় আর সবাই দলে দলে নেমে পড়ে এই সম্প্রদায়ের থেকে। সেটা হচ্ছে ইসলাম খাতরে নিয়ে ট্রিপল তালাকে রিফর্ম হচ্ছে, ইসলাম খাতরে নিয়ে অমনি সঙ্গে সঙ্গে লোকে দলে দলে নেমে পড়লো ইসলাম খাতরে নিয়ে। বিশ্বাস আমি যেটা বললাম যে অনেকে মনে করেছেন এটা হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা, আর অনেকে মনে করেছেন এটা ওদের ছেড়ে দাও, ওরা ওদের লোকেদের দেখতে দাও ওরা কিরকম থাকে। কিন্তু এই দুটোর মাঝখানে আসলে যে দ্য মুসলিম ওমান ওয়াজ সাফারিং, দ্য ওমান ওয়াজ সাফারিং, দ্য ওমান ওয়াজ গেটিং ক্রাশ, এটা কিন্তু আমরা কেউ কনসিডার করি। ঠিক আছে, আমরা আজকের এই সেশনটা এখানেই শেষ করছি। প্রশ্ন নয়, আমার একটা অবজারভেশন, আমি অধ্যাপক ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক নাসরিন দুজনকেই জিজ্ঞেস করছি। মানে প্রশ্ন একটা অবজারভেশন যে এই যে বাংলাদেশের কথাগুলো এলো, আপনি প্রশ্ন করলেন এই পতাকা, জাতীয় পতাকার অবমাননা বা ওই 4 দিনে কলকাতা ইত্যাদি ইত্যাদি, বা আপনার পাল্টা যুক্তি, এইটা প্রসারের একটা বড় জায়গা কিন্তু সামাজিক মাধ্যম। আমি জানছি কি করে জানছি, এবং মুহূর্তে সেটা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। এখন বাক স্বাধীনতা যদি মানবাধিকারের একটা অঙ্গ হয়, তাহলে এই বাক স্বাধীনতাটা আসলে একটা হিংসা ছড়িয়ে দিয়ে সেই মানবাধিকারকে হরণ করছে কিনা, বা একটা অদ্ভুত ডাইকটমির মধ্যে আমরা ফেলছি কিনা। সেখানে মনে হয় যে এখানে যদি সামাজিক মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা যেত, তাহলেই বোধহয় ভায়োলেন্স অ্যান্ড কাউন্টার ভায়োলেন্সটা আটকানো যেত।
এই ব্যাপারে যদি আপনারা একটু সংক্ষেপে কিছু বলেন, এই সামাজিক মাধ্যম ইত্যাদি। ধন্যবাদ। I fully agree with you, Shobhi. এবং of late একটা verdict এসেছে যে the right to freedom of expression is not the right to abuse. এবং এই যে আজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি যা ইচ্ছে লিখতে পারি, তার কোনো মানে আমার এভিডেন্স তো ভুলেই যান, তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার কোনো মানুষের উপরে রাগ হলো, আমি মানে তার আত্মশ্রদ্ধা করে ছেড়ে দিতে পারছি এবং সেটা আমার লোকে শেয়ার এবং তার সঙ্গে আরো কিছু ইন্টারেস্ট জড়িয়ে রয়েছে। আপনারা জানেন যে এর থেকে কত ধরনের মেন্টাল ডিপ্রেশন, ইভেন থিংস হ্যাভ গন অ্যাজ ফার অ্যাজ সুইসাইড। এবং অফকোর্স আমি বিশ্বাস করি যে এখানে সোশ্যাল মিডিয়া একটা খুব বড় রোল প্লে করছে। যেমন এটা একটা পজিটিভ রোল প্লে করতে পারে আমাদের দূরত্ব কমানোর ক্ষেত্রে, ঠিক সেরকমই কিন্তু ঘৃণা এবং বিদ্বেষ ছড়ানোর ক্ষেত্রেও এটা একটা খুব খুব বড় ভূমিকা উভয় দিকে কাজ করছে। আমার প্রচুর বাংলাদেশি বন্ধু বান্ধব আছেন, ছিলেন, সেই সমস্ত সূত্রে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি। আমি একটা কথা বলি, দিস ইজ এগেইন আ ভেরি পার্সোনাল অবজারভেশন, যে যারা মনে করেছিলেন যে জুলাই মাসে একটা বিপ্লব হচ্ছে বাংলাদেশে, তখন যখন ছাত্রলীগের মেয়েদের বেঁধে রাখা হচ্ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, তার ভিডিও আমরা দেখছিলাম, আমরা কেউ দেখিনি যে তার কি যেন বলে, তার স্ট্রিং এ যে কমেন্টস গুলো আসছে, সেখানে কি ধরনের নোংরা কথা, সেখানে কি ধরনের নোংরা চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো ছাত্ররা এটা করবে? আমরা যারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ভেবেছিলাম যে বাংলাদেশে এই 1789 এর পরে একটা ছাত্র বিপ্লব এমন ঘটছে যে সেটা একদম সবকিছুকে বদলে দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি, আসলে যে সেটা ছিল না। সেটা তো মানে একটু যদি আমরা বিচার করি তাহলে বুঝতে পারবো। আমি বিশ্বাস করি, আমি আপনার সঙ্গে 100% সহমত যে এটা বিনা প্রচারে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং অফকোর্স সোশ্যাল মিডিয়াকে আমরা ইতিবাচক ভাবে পজিটিভলিও ব্যবহার করতে পারি। আমি এটা সম্বন্ধে একটাই বলবো যে আমরা 4 বন্ধু মিলে বই লিখি। তো IIT রুড়কির প্রফেসর বিনয় শর্মা, NETD সিনিয়র গভর্নমেন্ট এডিটর হিমাংশু শেখর, সঞ্জীব মহাজন হিমাচল প্রদেশের পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধ্যাপক এবং আমি, আমাদের এক প্রথম বই বেরিয়েছিল স্টপ প্রেডিক্টিং রিভিজিট লাইফ লেসন্স অফ কোভিড-19। আমরা নেক্সট বইটা আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার উপর, সে বইটা পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে। জানেন ডিজিটাল আইন আসতে চলেছে, পাবলিশারের কাছে রিভিউ গেছে, আশা করি কিছুদিনের মধ্যে ছাপবে। ততদিন পর্যন্ত আমি আমাদের বইটাই কি আছে আমি এই মুহূর্তে আর বলতে চাইছি না। কিন্তু এটা ঘটনা মানে তারপরে আমি উদ্বুদ্ধ হয়ে একটা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাজ দ্য ভয়েসেস ফ্রম পেরিফেরি বলে একটা লেকচার আমি 8 ফেব্রুয়ারিতে দেবো বলে ঠিক করেছি। কিন্তু এটা ঘটনা যে সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাবিউজও যেমন হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু অনেক ঘটনাকে মানে ওই যে আগে যে স্টেট সভরেন ছিল না, সেই সভরেনিটাকে ভেঙে দিয়েছে। দিদি ছাড়া, দূরদর্শন ছাড়া কারো কোনো খবর দেখতেও দেখতে পারতো না। এখন একটা ইউটিউব ব্লগার ওই যে কি ধুবোরাত্রি, লোকে বলছে কংগ্রেসের জেতার পিছনে ধুবোরাত্রির একটা বিরাট অবদান আছে। সুতরাং সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু ভীষণ পাওয়ারফুল। এখন যে অ্যাবিউজটা হচ্ছে সেটাকে কিভাবে রোধ করা যায় সেটা নিয়ে আইনটা বেরোতে চলেছে, সেটা নিয়ে আমাদের রিফ্লেকশন নিশ্চয়ই করতে হবে, সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া in today's world is most powerful and it gives the voice to the periphery. মানে যে কোনো একটা লোক বহু দূরের কুলটি থেকে একটা কিছু লিখলো এবং তারপরে এই অত্যাচারের যে মুহূর্তের মধ্যে হাজারে হাজারে ফলোয়ার্স চলে। মিটু ইভেন্ট কিভাবে হয়েছিল, একটা করে ঘটনা ঘটছে তার 1-1.5 লাখ চলে যাচ্ছে। ব্ল্যাক লাইফস মুভমেন্ট, এই যে জর্জ ফ্লয়েডের যে মুভমেন্টটা কিভাবে হলো, মানে সাংঘাতিক ভাবে হচ্ছে। সুতরাং সোশ্যাল মিডিয়া কেন আমাদের দিল্লি নির্ভয়াকার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া একটা করে কল দেওয়া হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় 10,000 মানুষ ছুটে যাচ্ছে। সুতরাং এই এটা তো ওই যে আজীবন তাই হয়েছে। সুতরাং এইটা এই ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু ভীষণ পাওয়ারফুল। এখন সেই পাওয়ারফুল যখন লেভ্যাতান হয়ে যায় তখন তাকে রেস্ট্রিক্ট কিভাবে করবে, এইটা একটা বড় দায়িত্ব। এটা
সোসাইটি কিভাবে নেবে, স্টেট কিভাবে করবে, করতে গিয়ে সেখানে আবার আমাদের কোনো সেন্সার করবে কিনা, এই নানা প্রশ্ন আসবে, সেটাও দেখতে হবে। মানে এই মুহূর্তে আমি আর বলছি না এর বেশি। ঠিক আছে? স্যার একই সঙ্গে লাস্ট আর কোনো প্রশ্ন না, একই সঙ্গে বাংলাদেশ ইস্যুকে নিয়ে আমরা দেখছি যে কমন পিপল তারা নিজেরাই জাজ হয়ে গেছে, তারাই ঠিক করে দিচ্ছে ইন্ডিয়া কি করা উচিত কি নয়, মানে they don't rely upon the authority but they are deciding on themselves that what our government should do regarding চারদিকে কলকাতা দখল করে নেওয়া না, তো তারা নিজেরাই সব ডিসিশন মেকার হয়ে গেছে। আমি দেখেছি অধিকারী নেই, রাইট? সেটাই আমরা জানি না, সেই বোধটাই নেই। Okay, thank you. We will come back at 3 and food is the first floor in ওইদিকে last room 213 আর A তে দেয়া হবে 13 দিতে, ওখানেই 13 A আর B অসম্ভব অসম্ভব আর যারা প্রেজেন্ট করবে সেকেন্ড থাকবে তারা লিখবো 5 নম্বর রুমে। হ্যাঁ, এই ফ্লোরে 305 যারা প্রেজেন্ট করবে, একটু লেট যাচ্ছি। HDMI-টা নাও, এখানেই আছে। করে দেবে নাকি এগুলো এখানেই থাকুক? থাকুক তো, আবার নইলে তো আবার এসে হ্যাঁ হ্যাঁ এক সেকেন্ড। দাদা বসা বসতে সবাইকে বলতে সবাই বসুন, নাই সবাই দাঁড়ান। হ্যাঁ, ওখান থেকে তুলছিল। এই আচ্ছা, আমার ফোনটা দে। আমাদের তাহলে আরে আমাদের তো ছাত্রছাত্রী ছাড়া কেউ তোলেই না। আমরা তো আমাদের ছাত্রছাত্রী হচ্ছে আমাদের এখন তো জায়গা।
চামচ দেন হাতে করে খেতে হবে হাতে করে খেতে হবে
উনি তো ক্যান্সেল করে দিয়েছেন। হ্যাঁ শুনলাম। আর সেকশনগুলো কোথায় ছিল? একটা 305 আরেকটা দুটো এখানে ও আচ্ছা এখানে এটা কন্টিনিউ হবে একটা 305 ওইখানে ডাস্টবিন আছে।
its special reference to the Sangha's and social and cultural history was his main area of research. He has great contributions in the fields of tribal studies and culture and has numerous articles at national and international journals to his credit. And he has been selected as a co-author in the book writing project by the UGC to commemorate the role of tribes in Indian freedom movement as a part of the celebration of Amrit Mahotsav in 2023-24. And he has many books to his credit and has served as the president in the Bengaliness Research Initiative in Sheffield, UK. He is a life member of tribal research organization namely John Itihas Chorcha, Kendra in Bangladesh, and is also attached as an editorial board member in the UGC and President Journal in People's History, Society and Culture. Sir, sorry for late, but I know you are cooperating with us from the beginning, so we are all waiting here to listen to you. Good afternoon, everybody. First of all, I would like to thank the principal, Kulti College. Special thanks to Dr. Theodoshu Chakraborty, Shagota Sarkar, coordinator and co-coordinator or joint convener of this event. Also thanks to the distinguished speaker, keynote speaker, my dear scholars, students, and all. Before entering my discussion, I can say headline of the topic or headline of the conference today is very prominent in India as well as in global context. The main theme of the conference already delivered by the keynote speaker and distinguished other speakers. My presentations will be in the separate sense or separate angle of this seminar, because you know already Shagota mentioned I already did my PhD on the indigenous community, basically Shantar, special reference to the Shantars and their socio-economic culture, changes and continuity. So today I want to present the topic about marginalize the tribes in pre and post-independent India. I divided my total presentations into two parts. First part of my presentations, I will try to
explored what was the role of Indian social customs, social and political hierarchy systems, which basically created the discriminations of the society. You know, discrimination and marginalization is basically very closely termed. When the discrimination process starts in a society, after it resulted marginalizations. If we try to critically analyze the ancient historical past of our Indian history, then we see the earlier phase of Aryan civilizations. That kind of discriminations or marginalizations today I talk here, the same frame or the same form of these discriminations was not present in terms of the early ancient Indian history. But the division are there, because occupation-based division will follow. But this kind of, or that kind of division not created basically the process of marginalization that I present today. In the later Vedic term, then we see the society create a new kind of caste systems. Before the caste systems, color also present here in ancient Indian history. It has several evidence, proof and historical documents of there. Written documents also there. So color transformed as a caste system. When the color systems came to Indian ancient historical society and culture, then the kind of discrimination started in our later Vedic period after that. But this kind of discriminations not created the situations which at least at present day we observe in our society, culture and every perspective. So after the time of 5th and 6th century BC, then we see tribal community, they exist on their own cultural identity. You know, 16 Janapada, basically the 16 Janapada, in between among the 16 Janapada, 2 Janapada already formed. They are dominated by the tribal community. But the process of isolations we follow in Indian history in the time of Sultanate period. So Sultanate period of the time of Sultanate ruling in India, we did not find a larger amount of tribal community and their cultures. So why they gone? Because the process of isolation started in the time of Sultanate period in Indian history. But in the time of Mughal history, we found two major tribal groups, that is Chandra tribes and Bonga tribes in North India. They also live. But economic, social, political and financial discriminations emerge in a society for the resulted the society create marginalizations. You know, the process of segregations, process of isolations, process of assimilation, integrations, all are related, closely related in terms of marginalization. So, after that, the colonial rule in India. Before we enter the colonial rule in India, at first we need to know who are the tribe. Most of the British officials, researchers and historians, when they discovered the tribal community in India,
After that, they try to sketch their definitions. They said that they are the ethnic groups, basically tribe, a community in India. They like to live in deep forest and hilly areas. Their social, economic, polity and cultures. The characteristics of this kind of identity is distinct. Their economic activity fully depend on hunting, fishing, livelihood. Sometimes they also engage in their economic activity, that is shifting cultivations, that is called June charge. So their economy was not structured in time of the British colonial rule. So what is the rule of pre-independent India? Pre-independent India was the first phase of the marginalizations of tribe in India. Basically started their marginalizations in their social, political and economic cultures. So land right, it is very much important. Territories identifications, it is very much closely related with the terms of discriminations, linguistic difference and economic deprivations, everything included in terms of the idea of discriminations. Already I told, discriminations are kind of social process which is closely related in terms of marginalization. So the marginalization process, when British started activity on the tribe community in India, then the idea of discriminations was present in her mind. After that, when he designated the tribe in Indian tribes, then several kind of word, several kind of item and everything imposed on their cultural identity. This kind of using word, verbs and etc. discriminated the tribes from marginality to marginalized. So several foreign census reports. When we explore the census report in colonial India, then you see the tribe of India, they are basically on the tribes, identity of the tribes, they are designated in several forms. Sometimes they are identities as a gypsy tribes, jungly tribes, even ethnic group, even sometimes criminal tribes. You know, the Criminal Act, which was imposed and used 1871. Then this kind of Criminal Act, basically the tribal community of India, they are basically they are more marginalized. So marginalization process are a kind of social and political and economic activity which created Indian tribes, that is sometimes Indian tribes also identified or designated as a animist, forest tribe. In 1911 census, more specifically changes tribal animist. In consent of the report of 1931 categorically mentioned primitive tribes or backward tribes. In 1935, they mentioned tribe 1941 report and 1948 census post-colonial India, basically the tribe identified as a ADVOCACY. So the British policy, rule and regulations create a kind of social framework of the Indian tribes. They are backward, economically deprived sections. Already I have told the process of marginalizations depends on three basic criteria, that is economic empowerment, land ownership and everything. You know, in the time of colonial India, in the hand of the British, our zamindars, moneylenders and others, a body group or mainstream group entered into the tribal area. Two kind of profit are there.
British tried to impose taxation. Even the exploitation process started by the Hindu zamindars and marilanders to the tribes. For the result of that, most of the Indian tribes were gone through criminalities, and after that, once upon a time, we find out that most of the Indian tribes, basically the Santals in northeastern part of India, they are basically identified a group of people. Basically, after independence, we see the Santal community in Indian constitutions. They are classified as a backward class of the people. The backward classness of idea was not present in early Vedic civilizations or Vedic culture, because those who is basically identified the tribe community or indigenous community, or Das also have the opportunity to attach with the mainstream society. So our mainstream society did not get any chance through the tribal community or the backward sections to come to the closer and got an opportunity to uplift their economic empowerment. For the result of that, deprivations, isolations, every kind of idea imposed with our tribal community, and the tribal community go through the marginalized community. In the time of colonial administrations, Varian Alvin, one of the famous anthropologists as well as historians, he disclosed a kind of theory that is national park theories. We think that he tried to explore or try to explain tribal community have a separate kind of territory, kind of administrations, kind of educations. Everything will maintain by through on their own ethnic identity. But this kind of process also attached with the term of marginalization or discriminations. Another greatest anthropologist or historians, Nirmal Kumar Ghosh, they also described the theory of absorptions or upliftment of the Hinduization process to the tribal to uplift their socio-economic process. This kind of process also attached with the term of discriminations. Even after that, Pandit Jawaharlal Nehru, he followed, he discussed, and he know the various theories or national park theories. After discussing this theory, he got a middle or moderate way of system that is called Panchashil policy. This kind of Panchashil policy or Panchashil fifth principles, which was a moderate policy to try to develop the tribe in Indian social and economic perspective. Tribe will enjoy their own ethnic identity as well as the development process will come through their social and economic development. This kind of policies are very much in my concern. So it is a process. When we segregate the tribes, when we isolate the tribe, when we try to integrate the tribe in the Hindu society, then every process which was tried to uplift the tribal community in India, it is attached to the process of discriminations. So if we want to eliminate this kind of discriminations, the marginalization process will be abolished in their life, and the tribal community and the indigenous community, they will be uplifted and attached with the Hindu main societies or mainstream society. So today's seminar, the headline of the seminar today, to basically interact of the discrimination and demand of the human rights. So human rights is very much important to uplift of the marginalized group to the subordinate class, to the mainstream class, or transfer to the socio-economic empowerment. At first, we need to improve our human rights laws and others regulations which state have a right to impose this kind of human value, established human value, human rights, and human
that is kind of opportunity offered to the all. If we all kind of opportunity offered to the all, and state will provide and impose the law and act among the all citizens, tribal community also empowered, and this kind of discriminations will abolish. After that, the process of marginalizations, it was continued. You know, the capitalistic structure of the society, this kind of systems or this kind of social process is trying to continue. Already earlier lecture you have listened at present day society or present day economic policy or religious policy, even the foreign policy of a state had created a kind of discriminations among the citizen, ethnic group and other group of the society. For the result of that, equality of the society, the establishment of the human value of the society was lost. So my presentations is basically try to highlight role of the colonial government and role of the pre-colonial Indian state and state systems. They created this kind of evil social structure where discriminations are present for the resulted discrimination through marginalizations. We protect the group of indigenous community in our Indian tribes. We should impose human rights, law, regulations equally for development of society. Thank you all. Now I conclude. Thank you. If anybody has any questions, you can ask. We had a technical session scheduled in 305, but we have shifted it to here. So now we'll begin with our participants' presentation. The first participant is Mohammad Anwarul Haq, and he's a research scholar from Kadimatu University, and he will be speaking on caste discrimination and social changes. Seven. How much time do you need? I think 10 minutes. Yes. The other scholars also there. Good evening, respected Chairman sir, who has imparted beautiful lecture. Our nearly beloved Pradeep sir of KNU is the heart and pulse of our university. And I have told sir before all the students that Pradeep sir is a friendly, student-friendly teacher who is always ready with his heart on his hand to help the students. Thank you very much. And last but not the least, scholars, students, and my dear friends. My topic is caste discrimination and social changes in India. As sir has already allotted me 10 minutes. So first and foremost, I would present before you that what is caste discrimination. In a very nutshell, it can be said that the discrimination or differences which are conducted on the basis of caste is called caste discrimination. And my topic, which is called caste discrimination and social changes, both are the two sides of the same coin. Caste discrimination, we will discuss, and what changes have taken place or what changes occurred, we will also discuss. That's why two sides of the same coin. Swami Vivekananda, the cyclonic monk of India, he had very loudly announced
every man going out of the Hindu PAD is not only a man less, but an enemy the more. This particular statement he had given in the month of April 1899 to an interviewer for the journal Prabudha Bharat. I have recorded it from Annihilation of Caste, written by Ambedkar, in page number 55. So, Swami Vivekananda, from his view, I conclude that Hinduism has nothing to do with caste discrimination. Hinduism or Hindu religion has no place for caste. It can also be said that casteism is a societal doing and it has nothing to do with the core value of core value of Indian spiritual tradition. No place of casteism in Hindu religion or Indian spiritual tradition. One sloka which I have taken from Upanishad, verse number 1. Om Isha Vatsyam Idam Sarvam, which means everything is covered by the divine. So if everything is covered by divine, how it is possible that there should be the caste discrimination, there should be the sex discrimination, man, woman? There's no place, there's no scope in our very Indian tradition. Hence, we reach at the conclusion that there was no caste discrimination, there was no caste, there was no scope of caste in Hindu religion. Actually, when I was going through, when I was getting ready, when I was polishing myself to present my paper in this seminar, so I just got one echo in the core of my mind, in the bottom of my mind, about Manu Smriti. It is alleged that on 25th December 1927, the father of Indian Constitution, Ambedkar had publicly burnt. Let us get some information about Smriti, historical perspective, what we can say. Actually, Smriti, it is claimed that it advocates casteism and discrimination. Okay, but I can say that Smriti means rules and regulation, do's and don'ts for the people. And there are total 50 Smritis. Okay, and it changes as the time changes. It keeps on changing. It keeps on changing. Okay, that means there's no fixed rules and regulation mentioned or recorded in Smriti. Afterwards, Gita. In Gita, we have the references of Vatsya, Sudara, Apicha. That means the Bhagavad Gita states that Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudras exist. Now, come to the main point. Actually, latter, the practice of caste, which is believed to have its genesis in the Purusha Sukta hymn in the Rig Veda, 1200 to 900 BCE. I have recorded it from page number 37, Annihilation of Caste of B.R. Ambedkar. Now, the topic, that is Dalit. Actually, we see that Dalit, they don't fall under the category of Chaturya, four caste. They are called Panchur Varna system. Okay, Varna system. They don't fall in that category. That is why we see that this four caste system, they don't like. Okay, they always look down upon them. They always make distance from them. And later, we also see that in the census of 1931, we find the definition, very clear definition of Dalit, that goes on like this, that Dalit who encountered extreme poverty, forced unfavorable economic situation,
they are called Dalit. And the genesis or the use of, what to say, that Dalit word, it was started from, it was used first time by Mahatma Jyotiba Phule of Maharashtra, okay, in the year 1872. And he had started a movement for the upliftment and advancement of Dalit, that is Satya Sodak Samaj, in the year 1873. And he was a man who had a great, who had started a crusade against, caste discrimination. His very renowned book, Gulangiri, which was edited in the year 1873. Actually, we will see that the term Dalit, okay, is a Sanskrit word, okay, which Sanskrit word which has been driven from the Sanskrit word Dio and Dol, which means extremely poor people, downtrodden or oppressed, who are deprived of human rights, are called Dalits. We also see that officially the Dalits, they are called scheduled caste or deprived class. Tagore, Rabindranath Tagore, who has got the Nobel Prize in the year 1913, okay, he has edited, authored one drama called Chandalika, in which he has also very vividly he has discussed about Dalit. And our father of nation, Mohandas Karamchand Gandhi, he has not called Dalit as Dalit, he has called them Harijan, children of God. Actually, if we go to see that, discrimination, I would just want to just say, tell you the name of Malala Yousafzai. Okay, she was shot in the head because she wanted to get education, and that was a kind of a storm after the incident or after the accident. Okay, everyone called that I am Malala, and she was treated, and she also got education from Oxford, and in the year 2014 she got Nobel Prize in Peace. This record I have also taken from page number 18, Annihilation of Caste. And then one Dalit, Surekha Mangi, she belonged to Maharashtra. She had 2 daughters, 1 son, and she wanted to cultivate the land. For that, the upper class people, they had surrounded them and asked the son to rape their own sister. When he denied, then gang rape was done. Okay, this caste discrimination we can find. 2 minutes. Ban Singh of Punjab, okay, he had lodged a complaint against his daughter's rape. So his both hands were cut, one leg was cut. This was the caste discrimination. I have quoted a very heart-touching, thought-provoking, that love is polluting, rape is pure. Love is polluting, rape is pure. From page number 25, from Annihilation of Caste. And other thing, a very bold writer, writer of book, writer of God of Small Things, she had worked tremendously well about the upliftment of Dalits and all that. As Sir has given me the deadline, so social changes, not some social, drastic social changes we can see that India has given 3 Dalit presidents. Honorable K.R. Narayanan in 1997, Honorable Ramnath Kovind 2017 to 2022, and at present Honorable Draupadi Murmu. But she is not Dalit, she is tribal. I'm sorry. So 2 presidents India has produced. One Dalit Chief Justice, Justice K.G. Balakrishnan in 2007. This is the change. In census report, we find that they are changing. Concluding sentence I can say that laws and acts alone will not yield any fruit. We all educated circle people who belong to the educational circle, we have to get up as Tanvir ma'am, whose writing, whose speech has always inspired. Always. In fact, let me to be very frank, I'm a great fan. When she was working in Maldives and
facing all the, when she was swimming against the current of the water. Really, it was inspiring me a lot. So, my appeal is today from this dice, make India for each one and everyone. Thank you very much. He had done a master's from Jadavpur University to present presentation. Smita. Hi, my name is Smita Roy. I'm from Jadavpur University. I was a former student of Jadavpur University. Now I'm working as a researcher in multiple projects with BBC, UN, UNICEF. Now my paper today is Rituparna's Cinematic Legacy, a catalyst for LGBTQIA narrative of inclusion. So, as Rituparna as a pioneer filmmaker, is a cultural icon and advocate for LGBTQIA representation, especially in Bengals, who represent from certain class. The evolution of Indian cinema, which always represented the typical binary storytelling. Rituparna, we can say, even as a regional filmmaker, is the first one who started the transition from heteronormative narratives to inclusive storytelling. So, and also he's focusing on gender and sexuality, his personal journey, the transformative journey in Indian cinema. So now in this paper my research objectives are analyzing queer representation in Rituparna's films, where I picked 3 films particularly: Chitrangada, Arekti Premer Golpo, and Magazine in March. So, and my objectives are analyze the intersection of culture, identity and advocacy in its narratives, understand its cultural and advocacy impact, the role in normalizing LGBTQIA identities through cinema, and also the acceptance, like Rituparna's contribution to LGBTQIA acceptance in middle class. So why Rituparna? The first Western Indian Bengali filmmaker to authentically portray middle class queer struggles, acknowledge gender fluidity and create space for non-binary narratives. Impact on Indian cinema through films activism. And I choose the frameworks, I can say, mainly the qualitative research I did, and where I pick the academic critics, review, audience responses, and categorize themes, identity, social resistance, and acceptance. And here I choose some typical framework, I can say, like queer theory, representation theory from Stuart Hall. I have limited time, so I'm just dropping the name. Okay, intersectionality. So like this. Now, if we go back to Indian cinema, we only can see the LGBTQIA representation only as a villain or a comic relief, which Rituparna first started counter it. So as a growth, Rituparna's personal journey, we can also see the transition from portraying middle class women in his early films, 19 April, Dawn, to exploring gender and sexuality in his later works, Chitrangada, Arekti Premer Golpo, Magazine in March. His lived experience as a genderqueer individual influences his film's authenticity. Advocacy through media, such as his columns and TV shows. And so I pick these 3 case studies, these 3 films, and I'll just say I will tell you in a very short. Case study 1, Arekti Premer Golpo, just another love story. A filmmaker explores the life of Chapul Bhadori, a real-life female impersonator from 1960s Bengal. The theme was duality of identities, goes as Obidu's flamboyance versus Chapul's restrained demeanor reflects societal norms and personal agency. Intersection of personal freedom and societal constraints, the visual symbolism, where Chapul's feminine attire symbolized suppressed desire,
and Ovid's unapologetic self-expression as a beacon of change. The parallels between historical queer struggles and modern acceptance. Case study 2, Chitrangada, The Crowning Wish. A choreographer which played by Rituparna Ghosh, journey through gender transition and self-acceptance inspired by the Mahabharata Chitrangada, where the theme was gender fluidity and social resistance. We can also see the cultural lens, where, like you can say, Rituparna Ghosh picked the Tagore's poetry to conceptualize gender fluidity in Indian tradition. And it's a very good impact, like a personal and political statement on the right to define one's identity. And case study 3, Memorism in March, where Siddharth's sudden death leads his estranged mother, Aruti, to discover his romantic relationship with his male colleague, Orno, played by Rituparna Ghosh. The narrative follows Aruti's journey from grief and shock to understanding and acceptance of her soft-seated life. And we can see also here is some theme like safe space, queer identity, family and society. They represent emotional renewal and catharsis. Also we can say like symbolize the layers of his concentrated life. And it's very important this film because it represents a safe space for the queer relationships where they get the acknowledgement or like they can represent the visibility. And Rituparna Ghosh most performed as rich personal and political narratives, a culturally significant film that contribute to LGBTQIA visibility during Section 377 debates. So, but also the main, we can say like, we can analyze as a breaking stereotypes, intersectionality, and the example like the contrasted between the elite and working class, which we can only see in IQAC, but also we can see the Rituparna Ghosh approach, which mainly focus on elite queer narratives, risk alienating marginalized working class, where he portrayed the typical Bhadralok culture, we can say, and the palatable queerness, like palatable queerness tailored to the middle class audience. So, but we can also acknowledge his contribution to social change, films as tools for advocacy, highlighting LGBTQI struggles in conservative societies, impact on policy, because the raise awareness leading to discussion on LGBTQIA rights during the Section 377 movement, global recognition, critical acclaim at international festivals, and legacy and influence inspired a new generation of queer filmmakers, established queer narratives as part of mainstream cinema, expanded Indian cinema's global footprint through culturally rooted queer stories, real to real, real to real. As conclusion, I will conclude like Rituparna Ghosh cinema challenged norms, inspired acceptance, and shaped public discourse on queer identities. His legacy reached art and advocacy, paving the way for inclusive storytellings. And I recommend like embrace intersectionality in storytelling, focus on underrepresented queer narratives, integrate advocacy with mainstream media projects. So, thank you. Our next speaker is Gita Dash. She's a PhD scholar from Christ University. A very warm good afternoon to one and all present here. The title of my today's presentation is Elimination or Reincarnation of Caste Prejudices, Interrogating the Resolution of the Devdasi Question in Karmakan's Servants of the Goddess. Despite the legal ban imposed on the Devdasi system since 1947, socially it continues to exist in rudimentary form even today. The NGO Sankar report of 2015 estimated the presence of 450,000 Devdasis in India. Catholic Karmakan, Servants of the Goddess, a document of the author's visits to Kalyana, a remote village of Karnataka, shows how the lives of the Devdasis are plagued by caste
prejudices even in the 21st century. During her first visit to the Devdasis, she discovered that the untouchable hamlet where the Devdasis were supposed to live was situated hundreds of miles beyond where the upper caste dwelt. This shows the geopolitical segregation faced by the Devdasis. This paper takes this novel as an evidence of recent historical time to argue that the caste-based violence experienced by modern-day Devdasis can be explained by the reformist problematic approach to the resolution of the Devdasi question. It analyzes how the reforms adopted could neither arrest the persistence of caste-based violence against the Devdasis nor guarantee their basic rights by liberating them from their marginal status. Servants of the goddess depicts that the Devdasis of Kalyana are trapped in the violence of the upper caste landlords because of their lack of economic resources. Resources and capital resources, particularly like land, are owned by upper castes on whose land they are compelled to labor. They are underpaid and yet they have no choice. Karmogant came across Gauri, a Devdasi, who said, "You see, God gave land to the rich, the highborn people, and to the poor, outcast people, he gave the core of working that land. After a lifetime in the fields, we are permanently bent in two. It is back-breaking work. We bring rotis to the field, and the landlords give us a ladle of thin stew. They feed us, because otherwise we wouldn't have enough strength to do the job." Another Devdasi, however, told the author, "If you want to help us, tell the government to give a land. With even just a small strip of land to cultivate, we could make do. The high caste don't want us to improve our conditions, sister, because then we might refuse to work in the land for just 25 rupee a day." In early 20th century, the reformers had proclaimed that curtailing the Devdasi's claim to Inam lands was a necessary step towards the abolition of the Devdasi system. Dr. Reddy had opined that the Devdasi's connection with the land had resulted in a psychological imprisonment devised by our caste, which dissuaded Devdasis from supporting the abolition. Finally, in 1929, the Madras Hindu Religious Endowments Act eliminated the Devdasis' claim over Inam lands. Stripped of their profession, that is cultural resource, and property, that is their financial resource, they were plunged into poverty which increased the threat of their prostitution. This situation was anticipated by the members of the Madras Devdasi Association. Indeed, in the context of the Devdasis of Kalyana, I argue that the reformers' proposal of revoking the Devdasis' land further led to entrapment by upper castes. As the resources now lay in the hands of the upper castes, the Devdasis of Kalyana are forced to be dependent on the farmers. The revocation of their land marked the Devdasis' loss of economic sustenance and autonomy. This was coupled by the ban on temple dancing, where the tradition of dedication of girls continued to outlive the legislative reforms and laws. With the simultaneous cessation of income, the Devdasis were susceptible to experience steep escalations of structural violence. Economic violence, in case of the Devdasis, is seen to have a direct relationship with caste and sexual violence. Cormorant realized that it is common for the children of the Devdasi community to get raped by the landlords. The latter does not consider the rape of a girl child from this community as a serious offense. And shockingly, according to the Devdasis of Kalyana, it is an accepted
survival, that is to attain just a little food, the Devdasis are bereft of the basic rights of their body and voice. In Gender and Caste, Uma Chakravarti refers to the reformed property rights and restructured economic base that left marriage as the only option for the Devdasis to lead a sustainable life. The bill abolished both the Devdasi system and also the property structures by which the temples had provided for the Devdasis, Christ Chakravarti. She further states that marriage then became the only institution that could provide for the women of the community. The reformers suggested the existing dasis to purge their profanity by leading the ethical life of a wife. Durga Mitra opines that such propositions resembled the dramatic reorganization of society around strict upper caste Hindu monogamous ideals. Caste consciousness manifested the very ideologies of such reformative measures, which recognized the supremacy of upper caste social structure and intended to fold Devdasis into the category of middle-class marriageable women. Those Devdasis who could not be absorbed into the mainstream through marriage were outcasted and marginalized. The difficulties they faced convinced them to accept the supremacy of wifehood to the life of a Devdasi. A Devdasi says to Karmogant, given the choice, I would rather be a married woman. When you are a Devdasi, anything can happen to you. There is no security. A Devdasi's life is full of pain. However, since the Reformation failed to give Devdasis the hope of respectability, it is not easy for girls from Devdasi communities to be acceptable for marriage. In Servants of the Goddess, Sumitra and Basappa decided to get their daughter Renuka married. But Sumitra was finding difficult to get a match for Renuka because parents were afraid to marry their son to a girl who, according to custom, was destined to inherit her mother's jaga. The novel shows how some among Devdasis are forcefully channelized to monogamous conjugality by government-sponsored forced marriages. Sumitra, the head Devdasi of Kalyana, lived with Basappa and Untouchable until they were forced to participate in a forced mass marriage program following a raid and arrest. While Devdasi calls this an absent government program for eradicating the system. The vast majority of marriages did not last, and in some cases, the men were already married. This lays bare the farce inherent in government policies motivated by the ideologies of the Reformation. The reformist narrative was antagonistic, at best silent about the future and social acceptability of Devdasis who failed to conform to the life of marriageable women. Consequently, following the reforms, majority of the community still could not conform to the standards of respectability. Being morally outcast, the Devdasi women were exposed to symbolic violence. The lack of symbolic capital made it easier for members of upper castes to oppress them, making them susceptible to both structural and interpersonal violence. The resolution of the Devdasi question was thus essentially exclusive in nature. The reform ironically opened new modes of caste and class discrimination. Caught in the matrix of poverty, gender, class, and caste discrimination, the Devdasi community continues to remain in the fringes of modern citizenship even today. Thank you. Now we have Sritama Banerjee from Asansol Girls College.
Shudram, Kanya, Varharan, Vajram, Sadhi, Madivajram. Rig Veda, Book 9, Hymn 112, verse 3. My accent might be a little incorrect, so I humbly apologize to the Sanskrit scholars out here already. I am Srikamala Banerjee, student of 3rd semester, Department of History, Asansol Girls College, and I am here to present my insights on the history of caste discrimination, and yes, we would definitely touch the mentioned notion in the era of modernization as well. The following quote actually means, I am a poet, my father is a physician, my mother grinds grain with stones, striving together, we achieve wealth as if we are pulling on to the same road. This was a glimpse of how the socio-cultural relations prevailed in the earlier Rig-Vedic period. Now I am talking about caste. We must actually refer to a very idealized model of it. Yes, Varna. Both are extremely distinct but correlated, as suggested by notable historians like Rovila Thapar, Upinder Singh. Saying in her book Ancient History, mentions Varna has the basis of jati. And this jati is what we call today as caste. Now, what exactly does the word caste suggest? Although we find Varna in the Purusa Sutra hymn of Rig Veda, that is 10.90, the mention of the social institution of jati was first explained by the Dharma Sutras through the indigenous but fictional theories of Varna Sankara, or the mixing of the Varnas. Jati by the outcome of the various inter-Varna marriages through theories come up with by Brahmanas to spread Brahmanism. If we keep jati aside, the term caste is derived from the Portuguese word castas, which refers to species or breeds of animals, tribes, and clans, etc. It was first used by the Portuguese traders in the 16th and the 17th century. The definition can vary from identities, concept of purity, pollution, etc. While I was conducting this research, a question kept crossing my mind. Whether we should blame the ancient literary sources like the Vedic literature or its interpretations for the origin of jati or the evolution of what we know as caste discrimination today. Thapa says that Varna system in Rig Veda was symbolic, just a functional division rather than a rigid hierarchy. If that's so, then the Dharma Sutras like the Manusmriti rightly solidified its division. At least its interpretations did. I say yes to some or a lot of extent. We can blame the Vedic reference and the contemporary sources for the present day disastrous caste discriminations. Purusa Sutra providing its foundational frameworks. A contradiction might arise as interpretations may not be correct always. I say jati was the result of the inter-Varna marriages, but let's lift the veil off. We can say that jati was created because the Brahmins couldn't fit them into the 4th-layered Varna system. And something which doesn't please your eyes becomes a thorn to the eye. While saying so, it becomes really pivotal to draw the very thin line of difference between the two Vedic periods, noting that casteism or occupational groups were fluid in the earlier Vedic period, suggested by the quote I mentioned at the very beginning. However, the later Vedic period evidently showed contradictions, rigidities, and complexities, acting like a driving force to discriminations. My audience, time restricts me, so I will straight away take a huge lift to present-day India, and all of us will definitely agree that caste discrimination exists amidst the tall skyscrapers and influential politics. Present-day caste discrimination manifests in education, employment, housing, and even digital spaces. Marginalized groups face systematic exclusion, underrepresentation in elite institutions, and wage disparities.
like untouchability perish in rural areas, while urban spaces witness larger biases, such as rental denials. Politically, caste identities drive vote bank politics, perpetuating divisions. Social media amplifies this caste hate speech, impacting mental health and societal cohesions. Historical Shekhar Mukhopadhyay, in his book Caste, Culture and Hegemony, argued that modernization in India paradoxically reinforced caste identities, while processes like industrialization and democratization challenged the traditional hierarchies. They also innovate caste groups to mobilize for political and social benefits. Caste became a tool for identity assertion, intertwining modernity with caste-based inequalities in the contemporary social and political structures. With this, I end my speech saying that B.R. Ambedkar once rightly remarked, caste is just a state of mind. Thank you for this opportunity, everyone. Now it's Dr. Shanjita Ram, Assistant Professor from Kadi Mahavidyalaya Mahavidyalaya, Chordia. A very good evening to all respected chairpersons, Dr. Ravindra Bhattacharya, my sir from Burdwan University, and Dr. Punit Kumar Das from Kadi University. Very good evening to all these scholars, Shakti and everyone else. Well, due to very short time, I got to know that I have to present the paper over here, and I was not prepared at all. But anyways, let's give it a try. Well, the paper I am presenting here today is Empowering Marginalized Voices, the Importance of Inclusive Human Rights Advocacy. Now, what marginalization is? Marginalization is the denial of access to rights, opportunities and resources to certain groups of people, which can lead to human rights violation. From the session today here is all about how human rights is being violated on a daily basis to several categories of people. Now, what human rights are? Human rights are nothing but which are inherent to human nature and are not, quote unquote, granted by the government. Well, from the very beginning today, we have come to hear the word glitch for several times, and I think this particular part, that human rights are not granted by the government, is also a kind of glitch on part of the government, the international organizations, the United Nations and all. So now marginalized people are often subject to multiple layers of discrimination, oppression, harassment, prejudice and microaggressions. And what marginalization leads to? It can make society less equal, stable and less enjoyable. Excluding people from society deprives everyone of the work, talent and culture they could share. So what is the solution? The solution lies in the advocacy for equality and equity, which can help to rectify injustices and improve the lives of marginalized people. Where is the solution, as I said? Firstly, inclusive education is one such way. Inclusive education is one such medium that welcomes and supports all students regardless of their abilities or requirements. This includes children with disabilities and speakers of minority languages. Well, now, in my opinion, this type of education should not remain confined only to school curricula or college or university curricula, but it should begin from the home itself. Why? Because I believe everyone sitting in this room has faced at least some sort of discrimination from those persons whom they trusted the most. Being a girl myself, I believe that in every girl from the very child have been taught that learn household chores, or because in the future you do not have to depend on anyone. Okay, so for a girl, the idea of liberty or independence lies in learning the household chores, be it cleaning, washing dishes, etc., or playing with dolls. But when it comes for a boy, it is economic independence that gives him a particular identity. So the discrimination begins from home itself, that you are a girl, you need to learn these things, and you should frame yourself in such a manner so that society accepts you. But for a boy, the
Therefore, I won't take much time. The marginalized voices, therefore, could be lent a ear, not from anywhere else, but from the home itself, because we all know that charity begins at home. Respecting the inherent dignity of individuals, including their freedom to make choices, and their independence should be protected at any cost. I conclude by saying that because only then the true meaning of human rights will be realized by recognizing the very human element present in each of us. Thank you. Because of reading a few paper, you just presented it in 7 minutes. It's not going to work, I know, sir. But I didn't get the time at all. Anyway, so thank you for giving me the opportunity. Thank you, sir. Next, next. Ankush Kumari is the next speaker. Next speaker. The name? Ankush Kumari. At first, very good evening to all of you present over here. I am Ankush Kumari, a research scholar of political science from BBMA University, Dhanbad. So I'm doing research in human rights of displaced person. So here I'm going to present my presentation an analysis of the violation of human rights of displaced persons, particularly Dalit women. So as we know that displacement is very pathetic, very painful, and because due to development-induced displacement, due to dislocation or so due to dislocation or we can say land acquisition, people suffer too much. I'm talking about the displaced person, mostly the people, tribals, or the person, they are mostly depend on land because they are illiterate and their main occupation or their main livelihood is farming, agriculture. So due to dislocation, so they lost their job, they become jobless, landless, and these things bring poverty, and poverty brings many issues. Okay, there are many impact of dislocation or displacement like social, economic, and cultural, many types of problems or you can say impact. So to become homeless or to to dislocate from their own home or original habitat is it's psychologically very painful because they have to dislocate their neighbors, the society, their culture. So these things brings a psychological pain. So I want to draw the attention of the policy maker through my research that there is a very painful or pathetic impact of displacement. So mainly due to we can say late rehabilitation or incomplete rehabilitation, it becomes more pathetic. So gradually they become more, their conditions become bad to worse. It brings to poverty, and poverty brings many issues like health issues or child labor because it increases illiteracy. So migration. So these things these are the real impact of displacement. These things are the real impact, and the other part that we can't see or we can see unrevealed impact
become jobless, or we can say they have to sacrifice from their livelihood. So all these things impact on poverty, and poverty brings many types of problems. We can some problems it's revealed, like I said that child labor because of illiteracy and health issues and migration. These are revealed, and unrevealed there's psychological problem, depression. Many of them commit suicide
ইকুয়াল ডেমোক্রেসি। ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবিধানের 326 নম্বর অনুচ্ছেদে সর্বজনীন ভারতীয় বয়স্ক ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল নাগরিক সমান ভোটাধিকার পাবে, অর্থাৎ সকলের সমান, কারোর মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ থাকবে না। এবং শেষটি হচ্ছে হিউম্যান রাইটস। 1948 সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত দ্য ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইট ভারতের পটভূমিতে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এই ঘোষণা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে অল হিউম্যান বিং আর ফ্রি অ্যান্ড ইকুয়াল ইন ডিগনিটি অ্যান্ড রাইটস। আমার মূল্যায়নে ছোট্ট একটা উপাদান নিয়ে বলবো, শেষ উপাদানটি হচ্ছে নাগরিক। অর্থাৎ আমরা যদি এত সুবিধা করে দিচ্ছে, আমাদের কনস্টিটিউশনে মৌলিক অধিকার নিয়ে বহু কথা বলে দিচ্ছে, কিন্তু সমস্যাটাই হচ্ছে শেষ উপাদান মানসিকতা। মানুষের যদি মানসিকতা কোনোদিনও পরিবর্তন না হয়, তাহলে জাতি বৈষম্য এরকমভাবেই সমাজের মধ্যে রোগ আক্রান্ত করবে, এবং এই রোগ কোনোদিনও ঠিক হবে না যতক্ষণ না মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন হয়। সুতরাং আমি আমার এই কথাটা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো। আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Our last presenter, Samit Banerjee, Kulti College. And all my colleagues in the school. My topic is the function of cloud in human life. Because I belong to the computer track, so I just think what human life means when the weaker sections are being oppressed. When the weaker sections are being oppressed by the strong sections in our society, then there is a function of human life. But human rights means when we are just raising our voice, just going to my group, it is fruitless. If I just raise my voice and going to an open ground, it is also fruitless. So we have to raise our voice, and this particular voice will reach each and every individuality of the world. So who will just make the face of the society to reach the messages, to raise the voice of the messages. Okay, that is cloud. That is internet. So function of the cloud is that we can just make our voice globally by the help of the cloud. Now the cloud has an important role, a very important role in advancing human rights by enabling scalability, secure and accessible digital infrastructure. Its primary function includes facilitating global communication, supporting the storage and dissemination of critical information rights, data and storage, and its ability to access each and every individual around the world. Now, I just take just a short time discussing all these things. First of all, that privacy rights. Privacy rights means we know that when we are raising the voice and we are throwing all these things in the media, social media, this means it is not only the global, it is not only being global, it is being also private. Why? Because our server is securing our code privately. Means if I just wanted to just throw this particular information that has been posted by us, it may be private or public. If it is private, if I just think that it should be made private, then it will remain private. If I make it public, then it will be public. Then the freedom of the expression. We know that we have the freedom of the expression regarding any issues. Whatever the operations are being just made by to the weaker sections of the societies. Access to information. We know that any information regarding human rights and caste discrimination by the help of the internet or the cloud. And finally, I must
matter. And just concluding my speech over here, specifically thanking the Departments of Political Science and History conferring me to come over here and to deliver my speeches. Thank you. I have completed our presentation by the scholars, but one person has some questions to our presentation. Every coin has two sides of story. তো এই যে জম্মু কাশ্মীরে যে আফজাল গুরু আছে, সে ভারতবাসীর কাছে আফজাল গুরু সন্ত্রাসবাদী বা টেররিস্ট, কিন্তু জম্মু কাশ্মীরের বাসিন্দাদের কাছে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী। বা ভারতে যখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ডক্টর ভগৎ সিং স্বাধীনতা সংগ্রামী, কিন্তু ইংরেজদের কাছে তিনি সন্ত্রাসবাদী। তাহলে এটা কি সন্ত্রাসবাদ না নিজস্ব অধিকার বা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই? আর 2 নম্বর প্রশ্ন, প্যালেস্তাইনে যে হামাস সংগঠন আছে, সে ইসরায়েলে আক্রমণ করেছিল, তার প্রতিশোধে ইসরায়েল প্যালেস্তাইনের গাজাতে আক্রমণ করে, কিন্তু প্যালেস্তাইনের দেশের সকল জনগণই দোষী নয়। তাহলে কি মানবাধিকার রক্ষার নামে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে? এই আমার দুটো প্রশ্ন মাননীয় রবীন্দ্রনাথ স্যারের কাছে। আমি ভেবেছি এখানে এরা কাছে করছে যেটা আমি তো বলিনি। তা ও একটা বলেছে প্যালেস্তাইনে যে লড়াইটা হচ্ছে সেখানে কিছু মানুষ জঙ্গি কাজ করেছে, তার মানে কি সবাই সেটা এই জায়গাটাতে সবাইকে যুদ্ধ করা হচ্ছে, ইসরায়েল যুদ্ধ করছে, এটা একটা জায়গা। আবার পার্সপেক্টিভটা চেঞ্জ হয়েছে, যখন ভগৎ সিং দেশে লড়াই করছে নিজেদের কাছে সে সন্ত্রাসবাদ, কিন্তু ভারতীয়দের কাছে এটা মানে এই যে পয়েন্টটা এটা খুব সেনসিটিভ, এটা তো খুব ভালো জায়গা ধরেছো। মানে আমি যে গ্রুপে এখনই একটু আগে আমি পোস্ট করছি, আমাদের একটা হিন্দু হোস্টেলের গ্রুপ আছে প্রেসিডেন্সি কলেজে, বহু বছর আগে, তারা সব প্রায় রিটায়ার করেছে, কেউ রিটায়ার করেছে, কেউ রিটায়ার করার মুখেই হতো। তো সেখানে এটা নিয়ে প্রচন্ড লড়াই হয়ে গেছিল যে জানো বোধহয় ইসরায়েলি বেশ কিছু অপমান করে তারা নিয়ে গেছিল, এবং আমি খুব তীব্র ভাষায় এটা প্রোটেস্ট করেছিলাম। তো তারা আবার বলেছিল যে যারা বেসিক্যালি মার্কসিস্ট সেকুলার এরকম, তারা বলেছে যে তারা তো জাতীয়তাবাদের টুকরা, তো ওদের বিরুদ্ধে যেটা ভগৎ সিং করেছিলেন, যে ওদের বিরুদ্ধে যে অপরাধ হচ্ছে সেটাকেও তো জাস্টিফাই করতে হয়, কারণ ওদেরকে তো একটা দেওয়াল দিয়ে আটকে রেখে দিয়েছেন, তার বাইরে যেতে পারছে না, কারণ ওদেরকেও তো কিছু একটা ফর্ম নিতে হবে, এবং ফর্ম নিতে গিয়ে এখন এইটা এই যে পাওয়ার ডিসকোর্স, এটা কে ব্যাখ্যা করতে গেলে মানে আমাকে পুরো ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে পাওয়ার ডিসকোর্সে আসতে হবে। ইসরায়েল তার মানে একটা সাংঘাতিক ব্যাকিং আছে আমেরিকার কাছ থেকে। সেই বাইডেন যা ট্রাম্প আসুক, যে খুশি সে আসুক, ইসরায়েলের প্রচুর টাকা, এখন সেই টাকার জন্যই হোক, যে কোনো কারণেই হোক, বা মানে জুসদের উপর একটা দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চলেছিল জার্মানিতে, সেটার একটা জায়গা থেকেই হোক, এবং অথবা মুসলিম হ্যাট্রেড থেকেই হোক, এটা আমেরিকা সবসময় ইসরায়েলের ব্যাক করে গেছে। এখন ইসরায়েল কিন্তু এই অনমনীয় মনোভাব তরফে এমন কিছু নয়, কিন্তু এই সমস্যার সমাধানটা হতেই পারত একটা ইসরায়েল, প্যালেস্তাইন, গাজা, এই তিনটে নিয়ে মানে গাজাকে নিয়ে কিভাবে সলিউশন করা যেতে পারত। কিন্তু এই সলিউশন হবে না, এই সলিউশন হবে না, তার কারণ ইসরায়েলের পিছনে শক্তিধর, আর প্যালেস্তাইনের যে এতদিন ধরে লড়ে আছে তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের জাতীয়তাবোধ আছে, এবং এদের পিছনেও যে ইরান আছে, লেবানন আছে, সুতরাং পশ্চিম এশিয়ার যে দেশগুলো আছে তারা রয়েছে। সুতরাং এইটা চালানো, তার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি, এই সব দিকে গোটা ব্যাপারটা জুটে আছে। সুতরাং এই জটটা ছাড়ানো, মানে কোনো একটা পক্ষকে সাপোর্ট করা
খুব ডিফিকাল্ট। আর ভগৎ সিং যেটা করেছিলেন সেটা যদি আমরা যদি বলি যে ভগৎ সিং যে এটা তো মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ভগৎ সিং একটা পরাধীন দেশে যারা ডমিনেট করছে, যারা অত্যাচার করছে তাদের বিরুদ্ধে ফাইট করেছিলেন, তাকে জাতীয়তাবাদ বলছে। এখন এটা তো পার্সপেক্টিভ, কিছু কিছু জায়গায় যে পার্সপেক্টিভ গুলো উঠে আসে এই একই কথা বলবে তো প্যালেস্টাইনে, তাই না? তারা বলবে যে আমরা তো সেটাই করবার চেষ্টা করছি। এখন সেই পার্সপেক্টিভটা কতখানি আমরা মানতে প্রস্তুত, যেমন ভগৎ সিং এর ক্ষেত্রে আমরা মানতে প্রস্তুত, কিন্তু যদি ইসরায়েলের ক্ষেত্রে এটা আমরা অনেকটাই মানতে প্রস্তুত নয়, কারণ গোটা বিষয়টা খুব একটা গোলমেলে, মানে হয়তো প্যালেস্টাইনের দিক থেকে যদি বলা হয় যে তারা ইসরায়েলের অপহরণ করা ছাড়া কি করতে পারে, যে গাজার মধ্যে যেভাবে রাখা হয়েছে আমরা সেই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি না, প্রতিদিন একটা ছোট্ট দরজা দিয়ে তাদের বেরোতে হচ্ছে, বেরোনোর সময় তাদের সার্চ করা হচ্ছে, তাদের অত্যাচার করা হচ্ছে, আবার রাত্রিবেলার মধ্যে ঢুকে আসতে হবে, নাহলে তাকে রাত্রের বাইরে দেয়ালের বাইরে থাকতে হবে। এইরকম একটা জায়গায় যদি থাকতে হয় তাহলে তাদের আর কি বা করার আছে? এখন একটা পার্সপেক্টিভ, এখন সে যে যেভাবে দেখবে এই পার্সপেক্টিভটা নিজেকেই তৈরি করতে হবে। এই পার্সপেক্টিভের সলিউশন কিন্তু আমাদের কাছে নেই। এখন কে কোনটাকে দেখবে, ইসরায়েলকে কিভাবে দেখবো আর ভগৎ সিংকে কিভাবে দেখবো, সেটা কিন্তু আমাদের নিজেদেরই তৈরি করতে হবে। কিন্তু ভগৎ সিং উইদাউট এনি কোয়েশ্চেন একটা প্যাট্রিয়ট ছিলেন, এবং আমি বা আমার মনে হয় সবাই এখানে তার যে তিনি যে জাস্টিফাই তিনি যে করেছিলেন সেটাকে তারা জাস্টিফাই করবে, এটা আমার মনে হয়। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Both of you. We have came to the end of our content at international seminar. The last thing is vote of thanks. So please, তো ভালোই ভালো সব লিখলো। আমাদের তো পাশের রাজ্য থেকে ইন্টারস্টেট হয়ে গেছে, পাশের রাজ্য থেকে এসে গেছে, তার থেকে এসে গেছে, বলার কিছু নেই। It has been installed in Kulti College. Not only is this the first international seminar organized by our college, I think it is one of the best seminars. It's not the best. It might more than 20 years in Kulti College. First and foremost, I would like to thank our resource persons, Professor Senior Professor R. Lalita S. Fernando, Professor Shahid Tanvi Nasri, Professor Ravindran Bhattacharya, Professor Pradeep Gopal Das. On behalf of the college, I thank from the bottom of our heart to all the speakers. Sir, we have thoroughly enjoyed today's questions and lectures. Thank you very much, sir. And we will look forward for your support in the future also. I would like to thank all the participants and people presenters who come from different colleges, surrounding colleges, some from SR, some from surrounding countries and states also. I would like to thank our TAC sir, Professor Rajkumar Roy, for his cooperation and support. And I would like to thank all the departmental teachers from departments of the State Department of Science, Vidoshi sir, Sharda madam, Sati madam, Shanta madam, Vita sir, Shubita sir. For the last 2 weeks, we have been our prayers for this year. First, we have congratulations to all the departments, teachers. I convey my gratitude to all the teachers and non-teaching staff, all the non-teaching staff. Because we do not mention especially Ashim, who is the decoration of IQAC College in Singapore, Sabansida, and you consider, thank you, Ashim. Last but not least, I would like to thank all our students, past, present, for their presence here. Thank you. চলো, খুব ভালো সেমিনার হলো, অনেকদিন বাদে। Thank you, Sawaike. Finally, we have come to the end of this program. So maybe we'll come again. We'll again gather together for another one.